прибегают с теми проблемами, которые создавали сами в 90-е годы на нашем Северном Кавказе. Заберите, говорят нам западники, тех, кого они же сами, тогда в пику нам, принимали у себя как героев, давали виды на жительство, пролонгированные визы или сразу гражданство с паспортами, выделяли пособия, называли борцами за демократию, свободу, прокручивали на всех площадках общественно значимых. А теперь прибегают и говорят: заберите, пожалуйста. Ну, пожалуйста, редко говорят. Просто заберите. Мы не знаем, что с ними делать. Мы слышали, у вас есть возможность как-то на них оказать влияние. Ну, подождите, вы же сами у себя в Западной Европе, в Северной Европе насоздавали буквально анклавы диаспоральные, собирая там отъявленных террористов, или пособников террористов, или людей явно экстремистских воззрений. Вы сами создали питательную среду для размножения этой идеологии. Мы-то тут теперь при чем? Вы же нас тогда 10 лет буквально терроризировали своими оценками происходящего на Северном Кавказе, говоря о том, что мы там якобы душим свободы. Интересно, правда? Any user asking on the internet in the search bar, Chechnya and Chechens, very rarely or almost never finds any positive or truthful information about Chechen people, as Russians, their agents, bought media, journalists and bloggers overshadow it with terabytes of false, discrediting, demonizing information about Chechens. The Russians, with the help of their vassals, mullahs and religious cells, are carrying out the total radicalization of the Chechen nation both inside occupied Chechnya itself and outside it around the world, and then upload in the internet the fruits of their radicalization in the form of unkempt, terrible, dangerous, malicious Chechens. The Russians are carrying out all this huge work, which requires gigantic human and financial resources, in order to develop the entire civilized Western world's complete antipathy towards all Chechens and in order to exclude any possibility of political support from the Western world for the Chechen nation in the future. If the Western civilized world supports the Chechen nation in their desire to deoccupy from Russia, then the Russians will have to go through the tribunal not only for today's genocide of the Ukrainian nation, but also go through the tribunal for the genocide of the Chechen nation. To avoid the tribunals, the Russians are trying to start a new small victorious third war against the Chechens after their loss in Ukraine, and to start this war, they must untie their hands in the eyes of the whole world, completely demonizing the entire Chechens. If you want to find out if certain publications are writing the truth about Chechens, then carefully read the title and description under each video. If the name or description contains Chechen leader, or military leader of Chechnya, or warlord of Chechnya, or Chechen army, and so on, then you can be sure before watching the video that this is a product of Russian propaganda, through their media or their bought world media. There is no Chechen leader, no, the Chechen army. These are all regular Russian officers, military, with the Russian ranks, passports, weapons. And this is a Russian army, which is assigned to the occupied and oppressed Chechens.